புதிய தகவல்களுக்கு இன்மதியுடன் இணைந்திருங்கள். Good evening to the two guests who have joined us at this Inmathi call on the Tamil Nadu state budget today. My name is Anantha Krishnan. I contribute articles to Inmathi, so I'm happy to have with us this evening Professor Gandhi and Mr. Neelakantan. I hope I have your designations right. Yeah. And thank you very much for joining us. And just to start off, today's budget presentation by the Finance Minister, Mr. Palanivel Thiagarajan, began with the idea that Tamil Nadu is focused on the following set of priorities, which is economic growth, social protection, employment for youth, and education for women, and welfare for the less affluent in general. So I think the takeaway headline point from today's budget was the operationalization of the scheme, offering 1,000 rupees per month to women-led households with some qualifying conditions. And of course, there are the budget numbers that he spoke about, which he said, is brought down to a healthy level of fiscal deficit, growing revenues, and a focus on many of the development aspects, including skill building, urbanization, agriculture, and so on. So can we start off by getting your perspective on what to you seem to be the salient points of today's budget and how they might sort of be an improvement or otherwise on what happened in the past? So could we start with Professor Gandhi? Yeah, thank you very much. Yeah, first of all, the overall first take on the Tamil Nadu budget is that it is on the path of fiscal consolidation. That is, I am very, very happy about it, because last 3 years, the way the state government fiscal situation was being managed, there were some worries, concerns were there, but this time he has definitely put forth the view that the GFT will be under control, revenue deficit will also be under control, and the borrowing also to some extent that has been restrained. Of course, borrowing has not fully restrained, but that is, but overall, certainly the approach towards managing the fiscal affairs of the state has taken higher priority. That is, I am very happy about it. Going forward, of course, we'll discuss more in detail about that. It's a first major take, and within that constraint, whatever maximum the social and economic development related announcements, that is that of course any party in power, they will choose what they had promised in their manifesto and what mandate they have got. Based on that, they will be announcing. So those things, there are no two opinions about it. Certainly all those things are certainly welcome. And as I said, my first take is that it is on better fiscal consolidation. That is very good for the state. So welcome, Dr. Atreya, to the discussion. So would you like to give your own impressions? Yeah, first well, impressions? I think we must begin by recognizing that the state, any state within the Indian Union is facing a lot of constraints in terms of both mobilizing resources and deciding where to spend them. We have a union government which in the last several years has been increasingly centralizing resources, increasingly encroaching upon the state's domains, and even the revenue sharing processes have not worked out to the advantage of the states. So it's a very difficult situation in which any state government has to prepare a budget. I'm not, obsessed with fiscal consolidation. Frankly, Mr. Gandhi may have his own views, but we have been too obsessed with the notion of fiscal deficits. And yes, I agree that one must carefully monitor expenditure. One must try and mobilize resources to meet expenditures. But a fiscal consolidation process, which is marked only by expenditure reduction, is not a good idea. Luckily, I think there is, in the Tamil Nadu budget, there has been some attempt to increase expenditure here and there. But what happens with most state budgets, to be frank, is that they are bits and pieces budgets.
So we look at this, for example, what is the allocation for health? What is the allocation for education? You'll see, a 5% this way, 5% that way. There is really no focus in these budgets. I just looked at the numbers. For example, health got 11,800 crores something last year. I'm sorry, 17,800 crores last year. It's getting 18,500 crores this year, nominal increase. Education, school education got 36,000 crores out, now 40,000 crores. Likewise, higher education. You see, so there are constraints, and of course, the claim of fiscal consolidation comes from the fact that you are now coming from the depths of a decline, and you're on a recovery path. If the coming year turns out to be, for international reasons or for other reasons, more difficult, then this fiscal consolidation will not continue. So, I think there are two levels at which one must look at the budget. One, progressive states have to unite and fight with the union government for a better redistribution of resources between the union and the states. States have huge responsibilities. All the work is with the states, but all the money is with the center. That has to change. I mean, I'm putting it, of course, in a very sharp fashion. So my perspective is, first of all, that we would like to see some evidence of a commitment on the part of the finance minister to take up this issue of states' financial powers and so on. He was very vocal on it in 21-22, a little less so in 22-23, and almost silent in 23-24. So there's been a gradual, moderation of the strength of his principled position vis-a-vis center-state financial relations. There are obvious difficulties because he can't fight this alone, and he needs other states to go with him and so on. But if you look at the actual numbers, I don't think there's much of a big deal in this budget. I think good things that I can see right away, the morning breakfast scheme being extended to all the 30,000 primary schools. That's a very good thing. The amount is trivial, 500 crores. I only hope this is not outsourced to some private agency to supply biscuits. This should be done with nutrition in mind, and it should be done by the government and not handed over, outsourced. Typically, governments tend to outsource many things because it's easier, cheaper for them. And this whole, rhetoric of public-private participation, PPP, which I actually call participation for private profit in many cases. I'm not against it totally, but I'm saying one must be very selective and careful in that process. So core government functions should not be outsourced. So in this case, the morning breakfast scheme should be done under careful monitoring of the nutrition department. Likewise, the 1,000 rupee, kind of scheme for girls. This is like an election promise. As I said earlier in the pre-budget speech, I don't think this is the ideal way to address the issue of women's empowerment. But having done it, having made a promise, one must recognize that the value of the 1,000 rupees has already declined quite a bit in the context of inflation. I made a calculation, roughly about 50 odd lakhs women will benefit. We don't know what the criteria are, they have to be spelled out. But anyway, at least that is an election promise that has been kept. But an election promise that has not been kept is the whole question of the old pension scheme, which is a burning issue with the government employees. You can say, well, they have only a section, we should be bothered about them, but it's not as simple as that. You make promises to different sections of the population, you must take that seriously, must find resources. I think the fact that this year we had a big jump in GST revenues enabled you to show a somewhat better fiscal consolidation picture that Dr. Gandhi was referring to. We don't know what the coming year will be like. So there are issues that remain, but I think under the circumstances, I would have done some things differently, but I'm glad that they have a few positive schemes in the budget. Just looking at schemes piecemeal doesn't give you a total picture. Overall, I think it's a very, kind of a, let's say it's not a budget that is likely to make waves. Okay, so we'll come back to some of the points that you've made. In the meantime, if Mr. Neelakantan would like to provide his own statistical view of what's happened. So, I just wish to begin by saying, very many years ago, when I was a student, Professor Atreya came to my college and gave a lecture
on what is fiscal fetishism and why government should not worry about that. And that has stayed with me for 25 years now. So yeah, I echo, I agreed with his lecture when I was a student. I agree with him today. So government should not worry about, fiscal deficits, especially state governments, when the union government seems to not worry about it, right? So we should have, not worry about it is probably an extreme statement, but we should put that in context. Right, and within that is what my added worry when I look at the numbers is precisely this. If you look at the revenue receipts of this government, only 17% of it is coming from some version of a transfer from the union government to the state government. The remainder of the money is essentially state's own revenue or some versions thereof, or borrowings. Right now, my worry is that for a state, essentially, the buoyant sources of revenue are with the union government, right? Now, given that the buoyant sources of revenue are with the union government, and both your vertical and horizontal devolution from the union government to the states, especially states like Tamil Nadu, have decreased, the path towards fiscal consolidation that former Governor Gandhi mentioned, that is true. But what are we doing it at the cost of? We are doing it at the cost of decreasing central transfers and increasing state-owned revenue, which basically means that we are taxing citizens of Tamil Nadu twice over to be on a fiscal consolidation path. Is that fair? I don't think so. Right, and that is something that we should really worry about. Right now, Dr. Thiagarajan has a very difficult sort of a job in his hands. He as a finance minister of the state, he can't stand up in the assembly and basically say, I do not care for fiscal consolidation, because he has an important job. But Professor Atreya and I and people in this panel can basically raise this question, which is that when there is this imbalance and the union has these buoyant sources of revenue and the transfers form a decreasing share of the pie of the revenue receipts, and because of that the state has to increase the state's own revenue in order to sort of meet its own budget and then go on this path of consolidation, what are we doing here? I don't think it's fair to the citizen of Tamil Nadu. No, so would you be able to put it in context? Like if you take, if it is 100 rupees that is the unit of revenue here, what percentage is coming from the state's own sources and from the GST share, as well as the other buoyant sources of revenue that you speak about? Right. So let's just consider this, right? So 70. So if you take 1 rupee by the finance minister's own whatever calculations, about 17 paise of it comes from the union government, right, in some way, shape or form. The remainder of it, which is state's own revenue, is about 44 paise, right, and that is state's own tax revenue, and state's own non-tax revenue is about 5 paise. So roughly about 50 paise comes from some version of we paying state taxes, over and above the fact that majority of the taxes that we pay go to the union government and not to the state government, right? And about 34 paisa of it comes from debt, right? It is only about 17 paisa that comes from either state share in central taxes or some version of what they call grants and aid, right? So that is the problem. If in this panel, right, like I'm pretty sure our contribution to the total tax outflow that you and I have, Mr. Ananthakrishnan, is probably 90% of that goes straight to Delhi. Very little of it goes to the state treasury, and yet we get only 17 paise of that for the state budget, whereas close to 50 paisa of that comes from the state's own revenue, right? Now, and on top of that, the state is responsible for all of these. See, we only have this heading called health or education, and in education, the state has for school education, for instance, there's some 40,000 odd crores, if I'm not wrong, and there's from higher education again another 7,000 crores. So these are major heads. But if I hope in the coming days we are able to break this 44,000 crores into all these sub schemes. And if you go and look into these sub schemes, I guarantee you many of them are essentially central schemes for which the state is spending money on.
right? And these are not decisions which the state government has a say in, and yet we are spending money into it, right? So this is what happens, right? The union government is only giving us 17 paisa, and on top of that, even in the 50 paisa that you and I are paying taxes to the state government, that 50 paisa, like the state does not get to sort of decide for itself where it should spend its money on. Instead, some amount of that is going to what are central schemes, the contribution of the state to the central schemes. And that again is unfair, which is why, my worry is that there is decreasing fiscal space and there is decreasing policy space for the state, right? And therefore, states like Tamil Nadu are in a bind. What do? If there were easy answers, politicians would have already done that. So, credit to Dr. Thiagarajan for doing what he has, but it's just, if you see the long-term trend, that pie of that 17 paisa is consistently shrinking over time because of GST, because of, the compensation that they gave is again, set to expire this year. So next year, it's probably going to be even lesser. Right, and like Professor Atreya said, if the global situation worsens, we're probably in for a difficult next year, right? And I worry about that. So actually, here I would like to interject with a particular point which has surfaced off and on, which is Dr. Thiagarajan's interview to the media, I think last year or the year before that, where he said that a lot of the revenue from key sectors like real estate and liquor are actually 50% of it is lost in seepage. So, which is essentially a question of the way the state is administering itself. I mean, nobody can blame anybody else. Can I come in? Can I just answer that? Yeah. I would actually argue that there should be greater seepage there, because why is it that we should tax our own citizens twice over just to meet our budget? I think what he means by seepage is that the government is realizing the revenue. No. I agree. I see. Nilakanthan, I want to come in. Sure. Go ahead. Sorry to interrupt. No, you see, the last year's budget, Thiagarajan did speak about better tax collection, better, collection of revenues. This year also, if you look at it, the non-tax revenues haven't really improved much. So there's one difficulty. The state government has limited resources, I agree. I also agree with the general point that the union government has been, essentially taking a number of actions which are detrimental to state finances. For example, one is the whole story of cess and surcharge. That's been discussed before. This is non-shareable. That's the route that the union government has been taking vis-a-vis petrol and diesel. Earlier union governments also have tended to use, for example, additional excise duty rather than excise duty, not shareable to the states. Then you have this whole, concessions given to the corporate sector by the union government unilaterally, which have significant implications for state resources, because these are shareable resources. The union corporate tax revenue is part of the divisible pool. And this is a decision taken by the union government. Under the constitution, they have a right to take it. States are not consulted, but states suffer because of the decisions taken by the union government with respect to lowering tax revenues from direct taxes, which are basically based on the ability to pay. And my view is that direct taxes should be increasing in this country, not decreasing. Indirect taxes should be decreasing. Currently, we have a very disappointing ratio at the all India level. If we add union and state taxes together and ask what is the share of indirect taxes, it's something like 65%. Only 35% comes from direct taxes. And therefore, there is a real equity issue here. Now, Nilakanthan was focusing on the Tamil Nadu versus the union transfer. I'm talking more about which sections are being affected. For example, the GST, which is hailed by everybody except a few of us who didn't buy the GST at all, because it's a simple indirect tax. It does two things. It destroys the autonomy of states with respect to taxation. Secondly, it imposes a huge indirect tax on very small players. The earlier GST, the excise duty kicked in only when your annual turnover is 1.5 crores. In this one, 20 lakhs is the ceiling. So a lot of small guys get harassed by the taxation department. Now, these are, and of course, apart from that, the union government's policies of demonetization and completely ill-designed GST have already wrecked the economy for several years now. So states are, facing a constrained situation
partly brought about by union government policy, but partly by other external circumstances. But states are not innocent. They could do better, even Tamil Nadu government for that matter, if it makes a serious effort to raise non-tax revenues. For example, how are they pricing their minerals? How are they ensuring that there's no leakage, as Anandakrishnan mentioned, in the collection of, say, revenue from excise liquor, for example? You know, these are valid questions. I think there's a case for better tax collection, but this is even more true for the center. You see, the biggest culprit in India's fiscal system is the union government. Okay, don't blame the states. But states in turn can't say we can do whatever we want. So someone like Mr. Gandhi would be shocked at saying we don't worry about fiscal consolidation. We are not saying that. At least I'm not saying. I think we don't should give a damn. I think maybe we should give him an opportunity to. Yeah, I think we are. Mr. Dr. Gandhi would like to at yes, this point can I want to say complete this something. and give it to him? So I recognize his concern with consolidation. Yeah, yeah. I think it's a valid concern. I think it should be ideally met not merely by expenditure reduction, but by effective resource mobilization from the well-to-do. That equity angle is completely missing in India's fiscal policy. Dr. Gandhi, are we being unfairly treated in the state? No, not at all. It's of course a debate. First of all, we are in a federal setup, and there is an arrangement. What should be the resources of state government, what should be the resources of central government, how the central government should be sharing its revenue with states. There's a preference commission every 5 years. So they come out with the recommendations. Based on that, the development or transfer takes place. So as of today, yes, certainly every state can decide to have a higher share. That's a different aspect. I'm not joining that discussion whether what presently is being prescribed under the latest Finance Commission is questionable or it needs to be modified. That's altogether completely different debate. So that I'm not wanting to start that today. Today, whatever is being done is based on the Finance Commission's recommendation. That is number one. Second point, the state government out of the revenues, if you go through the budget documents, it clearly says that the state's own resources 1.5 lakh crores and central share, including the transfers, the grants in it together, if you take, it comes to 75,000 crores. So it is 1:2 type of, not 17 paise, it will be something like 33 paise or whatever. So that is one correction I wanted to make. Then third, yes, it is always a choice in the hands of the finance ministers of state government. Within the overall objective, medium-term objective of what should be the fiscal deficit we should be reaching, within that, they have a little room for play around, little more, little less, and other thing. That's what looks like the point being made by both Dr. Atreya and the question by Nilkant and others. They do mention that probably you wish that the finance minister had taken little more liberty in having additional fiscal deficit so that extra resources gained out of that could be utilized for any development and other declared purposes. That point is there can each one can have one's own opinion about whether this adhering to the path of 3%, 3.2% is the right thing, or little leeway can be taken by the finance minister in the given circumstances. But what I want to emphasize is that if you go by the last several years of borrowing by the state government, the Tamil Nadu state government, out of the total situation across in comparison with other states and other thing. Recently, January, Reserve Bank came out with a full document on state government finances. There it clearly Tamil Nadu has been borrowing very heavily in the past 4 or 5 years, more specifically, and in even otherwise earlier. Out of the total borrowing by the state governments in all these years, you will find that 10% borrowing has been done by Tamil Nadu government, compared to 32 state governments borrowing. Tamil Nadu's borrowing alone represents 10% of the total borrowing. That's a very high tax we are putting on the future generation of Tamil Nadu. So that is a one which naturally the people in the governance have to worry about, whether it is right to pass on that kind of large burden on the future generation, whether we should have some moderation thereof.
So that way, that's why I said that when I started my comments, it is good that the finance minister has taken a conscious decision about making the fiscal deficit within controlled means. That's the point I wanted to make. I think There are some very fundamental issues, but they don't relate to the Tamil Nadu budget alone. So perhaps this is not the time to discuss them. But since Mr. Gandhi has raised it, one must recognize that the focus on the fiscal deficit in public finance is, historically speaking, a more recent one. If you go to the classical texts like Musgrave, you will not find focus on the fiscal deficit. We used to be concerned in the 70s with the overall budgetary deficit. This is a World Bank IMF invention, which is meant to implement their philosophy that government has no business to be in business. In an economy where the private sector borrows from publicly owned banks and is not even answerable to the people, why should the elected government not be entitled to borrow and use it productively? So the whole idea behind the way fiscal deficit is defined, total expenditure minus only non-debt resources. This is the way to open the door for massive privatization, because the state cannot tax because of incentive issues. State cannot borrow because of the focus on the fiscal deficit. All the state can do is, if it wants to mobilize resources, it can't tax the rich, it can tax ordinary people with indirect taxes, and it can sell public sector assets. In other words, there is a clear link between the obsession with the fiscal deficit and the agenda of privatization. I won't discuss it here. This is not the forum to discuss it because it's not Tamil Nadu specific. But coming to Tamil Nadu, I think that the leeway of 3.5% that the Finance Commission gives you could have been used instead of stopping at 3.2% within the limits. But I think perhaps, Mr. Nilakandan, you should also concede that some of these expenditures that you are attributing, that Tamil Nadu is putting money into central government schemes, there are two categories, right? Central sector schemes and centrally sponsored schemes. And the division of responsibility financially changes. And here, I don't know if Mr. Gandhi has been following this, the union government can certainly be accused of unilaterally, changing those ratios from time to time arbitrarily. I think there is a serious fiscal issue here, that initially you say 100% we will fund you. 2 years later, you say, no, you fund 20%. Then 2 years later, you say you are class 1 state, so you spend 70%. These are, in fact, these impinge on the certainty of planning and budgeting for the state. I think there is a case for, there are fiscal issues which have to be union state fiscal issues. But as Mr. Gandhi says, you can't resolve them here. Let's work with what is given. Under the given circumstances, I would say that I find it disturbing that the state government has chosen to implement a couple of promises, but ignore a major promise like the pension scheme, especially in a context where several states now in the country are in the process of reverting to the old pension scheme. And even the government of India gave an option to its employees to have a one-time reversal to the old pension scheme. So I think the old pension scheme has come back on the agenda. This is not peculiar to India. Pension issues have been rocking advanced capitalist countries as well. It's bound to happen when neoliberalism completely fails. These will come back on the agenda. And I think there's a larger issue here that I think the state government should seriously consider implementing its promise of OPS. One has to find resources. I agree it's not easy, it's a challenge. But suppose you were to manage your mineral resources better, pricing of those resources, suppose you were to improve tax collection machinery, and suppose you're able to build a coalition of states to work out a more fair and less unfair center-state distribution of resources over the medium term. All these are directions I would have liked to see at least a mention in the budget of some of these initiatives, like in the first budget speech that Mr. Thiagarajan gave. He was gung-ho about it. So the other thing that I found that I disagree with Mr. Thiagarajan is attributing everything to the legacy of the so-called Justice Party. Okay, I mean, Justice Party was a moment in time. It is the party of essentially rural upper caste landlords, which I know, good thing, reservations, but beyond that, its track record is very different. You can say the Dravidian movement, yes, Periyar, yes, but you can't
treat the entire legacy as coming from the Justice Party, So it wouldn't be a very healthy legacy. yeah, so I mean, just to veer the discussion to the other core aspect of the economy itself. We've been speaking about expenditures on various accounts, including capex, which is part of this borrowing, and what the common man expects is to feel the difference of this kind of expenditure in terms of access to skills, to employment, to better public facilities. So from that perspective, viewed from that lens, what does the budget have to offer? I mean, there's speaking about so many, facilities for urbanization, and they've spoken some little bit about skill building, turning polytechnics, government polytechnics into better skill building centers. So, I mean, these are essentially the things that will actually produce a good outcome from whatever is now budgeted to be spent. So there are two specific areas where they've done better. For example, MAWS, Municipal Administration and Water Supply, the allocation is substantially increased. Likewise, housing and urban development. These are two areas where the government has chosen to focus on. There, the increases in outlays we said with the previous year are substantial. One has to see how the spending actually happens. What is a bit disappointing is that although they promised, they had a pilot scheme on urban employment guarantee, and they promised to expand it, there's no mention of that in this budget. Thirdly, a more general point which applies to this budget and earlier budgets, when we provide concessions to incentivize private investment, we never conduct a subsequent analysis of what were the benefits offered, the cost to the state, and what are the actual outcomes in terms of employment or other monitorable benefits. Is the cost benefit analysis showing that these concessions in the name of incentives were worthwhile? In this budget also there's a mention of the coming global summit. And there the mention is made that in the last summit, we had about 2.8 lakh crores of investment promised. And this will give about some, 3 point something lakh jobs. But one job or 1 quarter job for 1 crore investment. Now, should we not have an employment focus in our incentive schemes? These are issues that the budget could have discussed a bit more, I thought. On this, would you have any thoughts, Mr. Neelakandan? I just quickly wanted to say where that 17 paisa came from. So I guess, Mr. Gandhi sort of, he's right in that, the state's own tax revenue is about 1.8 lakh crores. The state's own non-tax, state's own non-tax revenue is about 20,000 crores. The grants and aid from union government is about 27,000 crores. Shares in central taxes is about 41,000 crores. The remainder of it comes from borrowing, right? So if you put borrowings in, that is when the grants and aid plus share in central taxes only account for about 17 paisa. Right. Anyway, so given that, to the larger point of what the state can do, see the where I guess I diverge is precisely this, right? The point that I want to make is that I agree that there are schemes which are some of them are centrally sponsored, some of them are central. They call that something else. But anyway, yeah, right. So, but the point is that nobody in this world is clever enough to design a policy for both Kerala and Madhya Pradesh, because the health indicators of Kerala are comparable to the United States. The health indicators of Madhya Pradesh are comparable to Afghanistan. It doesn't matter how clever you are, you cannot have a single policy for these two. And there is a policy level objection in that you cannot run these things from Delhi. And then on top of that, if there is an encroachment into fiscal space because of that suboptimal policy, that is when it becomes extremely unfair. And that is the point I want to make, which is that this, this share of the 17 paisa keeps shrinking, because of which we have to tax our own citizens. And that is where I wanted to come back to your previous point, which is that isn't there seepage? The point is that, sure, there is seepage. Nobody is denying that. But the bigger point I want to make is, why are you focusing on that 50 paisa? And expanding that 50 paisa further? Why aren't you focusing on expanding the 17 paisa, right? And decreasing the burden
that the fiscal burden that the state has for spending on policies that the state did not come up with, but instead somebody from in Delhi came up with, right? That is the point I want to make. So the other big Krishnan, தமிழ்ல பேசலாமா? ஏன் நம்ம இங்கிலீஷ்லயே பேசிட்டு இருக்கோம்? யாருக்கு புரிய போகுது? பேசலாமா? கொஞ்சம் இந்த விவாதமே தமிழ்ல நடக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஆங்கிலத்துல போகணும்னு எனக்கு புரியல. அப்படியே இயல்பா போயிடுச்சு, நானும் கூடவே போயிட்டேன். இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. ஆனா ஜனங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பேசணும்னா தமிழ்ல பேசினா உதவியா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட அனுபவம். இந்த பகுதியை தமிழ்ல வச்சுக்கலாம். அதாவது இந்த ஒட்டுமொத்த நீர்நிலை அறிக்கையை பொறுத்தவரையில ஒன்று மாநில அரசு சில வரம்புகளை எதிர்கொள்கிறது, ஒரு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது, அதுக்குள்ளதான் அதை திட்டமிட வேண்டியிருக்கு. ஆனா அதனுடைய அஜெண்டா விரிவா இருக்கு. ஏராளமான பொறுப்புகள் மாநில அரசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது இது பொதுவான விஷயம். அதுல தமிழ்நாடு வந்து கடந்த 3 ஆண்டுகளாக ஒரு முயற்சி பண்றாங்க. எனக்கு என்னவோ பெரிய முறிப்பு ஏற்பட்ட மாதிரிலாம் தோணலை. ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இது ஒன் மோர் ரன்னபிள் பட்ஜெட் தான் என்னோட கருத்து. ஆனா அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு மாநில அரசுடைய நெருக்கடிகளை கணக்கில் கொள்ளும் பொழுது இந்த வரம்புகளை விரிவுபடுத்தாமல் மாநில அரசு எல்லா பொறுப்புகளுக்கும் நியாயம் வழங்கணும்னு எதிர்பார்ப்பது நியாயம் அல்ல. அதான் என்னுடைய ஓவரால் கமெண்ட் ஆன் தி பட்ஜெட். ஓகே. இல்லை இன்னொரு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்ஜெட்ல, அதாவது பருவநிலை மாற்றம், கிளைமேட் சேஞ்ச், இது வந்து உலக அளவிய ஒரு இஷ்யூவா இருக்கு. அது வந்து நம்மளையும் பாதிக்குது. நம்ம பார்த்துட்டோம், ஒரு 4-5 வருஷமா வந்து இதனுடைய தாக்கம் நமக்கு வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல வந்து அவங்க வந்து இந்த சென்னை, இங்கே அண்மை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள்ல வந்து இதனுடைய இது ரெமடியல் மெஷர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் அது பண்றதுக்காக வந்து அவங்களும் வந்து அலோகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து போதுமானதா இருக்கா? ஃபோக்கஸ் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் விச் இஸ் பை ஆல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஒரு பருவநிலை மாற்றம் வந்து இந்த நம் நாட்டினுடைய எதிர்காலத்துக்கே ஒரு ஒரு சவாலாக இருக்குன்னு தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க. இதை பத்தியான உங்க கருத்து ஏதாவது இருக்குமா பட்ஜெட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல? நீங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா அலோகேஷன் சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலைக்கு சேர்ந்து கொடுக்கப்பட்ட தொகை என்பது ஒரு மிக குறைவான தொகை தான். சென்ற ஆண்டோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் மிகப்பெரிய அதிகப்படுத்தப்பட்ட தொகை சொல்ல முடியாது. பட் இது வெறும் பண பிரச்சனை மட்டும் இல்லையே. நீங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதை வந்து மக்கள் பங்கேற்போட எதிர்கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. பட் இதுலேயும் ஒரு மாநில அரசுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஒரு ஓவராலாக ஒன்றிய அரசுடைய சுற்றுச்சூழல் கொள்கை கிட்டத்தட்ட கண்டுக்காதீங்க, பெரிய பெரிய முதலாளிமார்கள் என்ன வேணால் பண்ணட்டும், நீங்கள் சும்மா இந்த மக்களை வச்சு ஹியரிங் நடத்துறதுலாம் வேண்டியதில்லைங்கிற பாணியில் போயிட்டுருக்கு. அது குறிப்பாக கொரோனா தொற்று பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்களால் போராட முடியாது என்ற ஒரு அனுமானத்தில் ஏராளமான விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டன. ஸோ மாநில அரசை அதை பற்றி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் மாநில அரசுக்கும் என்ன பிரச்சனை வருது? பல மாநிலங்களும் போட்டி போடுறோம், தொழில் வளர்ச்சி தேவைப்படுது. அதுக்கு உட்பட்டு என்ன மிஸ்டர் காந்தி கேட்டார் முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ கடன் வாங்குறோமே எல்லாம் எங்கே போகுது. என்னை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டில் பெருமளவிற்கு மிட்டிகேஷனுக்கும் முயற்சி பண்ணுறாங்க. இந்த சுற்றுச்சூழலை பற்றி அக்கறை இங்கே இருக்குது. முழுமையாக இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். நம்ம தூத்துக்குடி பார்த்தோம், பல விஷயங்களை பார்க்குறோம், அதேமாதிரி கோல் பிளான்ஸ் பார்க்குறோம். பட் எஸ், ஐ திங்க் ஒரு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இல்லையா, MAWSலேயும் HUDலேயும் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அலோகேஷனை. ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குது. எந்த அளவுக்கு அது வந்து களத்தில் அமலாகுது, எந்த அளவுக்கு கரப்ஷன் அதில் உள்ள போகுதுங்கிறதுலாம் நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்க முடியும். பட் இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லணும்னா, அவர் பட்ஜெட்ல என்ன சொன்னாருனாக்கா 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்ள வந்து மோர் தேன் 50%, 50% பவர் வந்து ரெனியூவபிள் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து தயாரிக்க இது கொள்கையை வச்சிருக்கோம், குறிக்கோள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பவர், இது வந்து காஸ்ட் இஸ் ரெடியூசிங், சோலார் பவர் காஸ்ட் இஸ் ரெடியூசிங். அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட்ஸ் இன்சென்டிவ், இதுக்குண்டான ஊக்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா ரூஃப்டாப் சோலார் வந்து ஒரு பெரிய இயக்கமா வந்து வந்திருக்கும், இது வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்கல. இது வந்து பட்ஜெட்ல இது ஒரு வாய்ப்பு நழுவ விட்டது தானே. இதை ஒரு குறிக்கோள்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம், 50% வச்சிருக்கோம். அதை அடையக்கூடிய ஒரு குறிக்கோளா இருக்கா? அதாவது மறு உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குல்ல, எனர்ஜி கேன் பி ரீப்ரொடியூஸ்ட், அதில் நிறைய ஹாட் ஏர் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி கிளைம்ஸ் மேட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சோலார், அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். டெக்னாலஜிக்கல் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு.
என்னை பொறுத்தவரை அது மேபி இம்பார்ட்டன்ட் டைரக்ஷன் யூஸ் டு கோ, இல்லைன்னு சொல்லலை. நம்ம வந்து மேலை நாடுகள் நம்ம திணிக்கின்ற ஒரு டீகார்பனைசேஷன் பாலிசி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் நாமே அக்கறையோட கார்பன் ஃபுட்பிரிண்ட்டை குறைக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால அந்த பாயிண்ட் கரெக்டு. என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல இவங்க 2030 பண்ண முடியுமா முடியாதா, தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் என்ன வரும், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பெருமளவுக்கு அனுமானிக்க முடியாத விஷயங்களா இப்போதைக்கு இருக்கு. உலகளவிலே அதான் நிலைமை. நிறைய கிளைம்ஸ் இருக்கு, பட் ஆன் த கிரவுண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறாங்க. இப்போ நீங்க அதானி வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க, என்ன நடந்திருக்குது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு will it affect an important significant change in the share? Of course, see, Tamil Nadu already has a significant share of renewable energy in total energy consumption. ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீச்சர் தமிழ்நாடுக்கு. அது ஒரு அவேர்னஸ் நீண்ட காலமாக இந்த அரசுன்னு இல்லை, தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அந்த விவாதங்கள் நடக்குது. சுற்றுச்சூழல் இயக்கங்களும் அதை முன்வைக்கிறாங்க. ஆகவே இது ஒரு பட்ஜெட் என்பது சூன்யத்தில் போடப்படலையே, மக்கள் இயக்கங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு தானே போட வேண்டியிருக்கு. ஓரளவுக்கு அது சிறிய அளவுக்காக தாக்கம் இருக்கும் இல்லை. அதனால பாசிட்டிவா பாக்குறேன். நான் முடியுமா என்று நான் சொல்ல முடியல, ஒரு முனைவு என்று பார்க்கலாம். பொதுவா 3 பேருக்குமே நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன். அதாவது சிஸ்டம் லெவல் மாற்றம், அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட்ல செய்யக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமிக் சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மேனிஃபெஸ்டோ ஒன் மோர் ப்ராமிஸ் இஸ் ரைட் டு சர்வீசஸ் லா அப்படின்றது டிஎம்கே மேனிஃபெஸ்டோல இருக்கு. இந்த பட்ஜெட்லயும் வந்து அது சம்பந்தமா எதுவும் நம்ம பார்க்க முடியல. So இது வந்து this is another I mean maybe we are not taken the opportunity to operationalize something which would bring about a total systemic transformation. So I would like to have your views on this. Do you want me to go? Yeah, please. Okay. So நம்ம வந்து பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் எழுந்து பேசுறாரு, அவங்க டெல்லியிலயும் பேசுறாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அ டெக்ளரேஷன் ஆஃப் பாலிசி இல்லையா, வரவு செலவு கணக்கு இல்லையா. அதுல வந்து நம்ம நீங்க இப்போ வந்து சுற்றுச்சூழல் பருவநிலை மாற்றம் அதுக்கான பாலிசி எல்லாம் சொன்னீங்க, அது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட். அதை வந்து நம்ம பட்ஜெட்ல எவ்வளவு தூரம் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி. அண்ட் சிமிலர்லி இந்த இது ரைட் டு சர்வீசஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் இல்லையா. அது வந்து அந்த பாலிசியை நம்ம வேற எங்கேயாவது பண்ணிட்டு நிதிநிலை அறிக்கையில அதுக்கு இவ்வளவு பணம் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா. ரெண்டுமே இருக்கல. So that's a fair point. But அதாவது அரசனுடைய பிற பாகங்கள் வந்து அந்த பாலிசியே எனாக்ட் பண்ணலன்னா அதுக்கு பணம் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? இல்ல நீலகண்டன், ஐ திங்க் அனந்தகிருஷ்ணன் சார் கேட்கல பாயிண்ட் இருக்கு. அதாவது இவங்க பட்ஜெட்ல ஸ்பீச்ல பல பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, கொடுக்காம இருந்தா விஷயம் வேற. பலரையும் அப்படியே ஆஹா ஓஹோ உலகத்தையே வானத்தை கீழே கொடுத்துலாம் சொல்றாங்க, இதெல்லாம் தேவையில்லை. பட் இந்த பட்ஜெட்ல சார் ஒரு நல்ல வரவேற்க வேண்டிய அம்சம் நான் நினைக்கிறது, நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் அதாவது இந்த எஸ்சி எஸ்டி சப் பிளான் தொடர்ந்து டார்கெட்ஸ் மிஸ் ஆகுது, அதை பற்றி அக்கறையே இல்லை. இந்த முறை பெருமளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் இதை பற்றி எழுப்பு போட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் சட்டம் கொண்டு வருகிறோம் அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is a good thing. They actually bring a legislation that ensures that the SC/ST sub-plan reaches that share of the budget expenditure that is represented by the population. That would be a good, அது உண்மையிலேயே ஒரு கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இஃப் யூஆர் ப்ரைவேட்டைசிங் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் அண்ட் இஃப் யூ அவுட் சோர்சிங் கோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் டு ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ் நேம் ஆஃப் பிபிபி, அது என்ன சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்? அப்போ ரிசர்வேஷன் என்ன ஆகும், லேபர் ரைட்ஸ் என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி கேள்விகளும் இருக்குது இந்த பட்ஜெட்டில். ஒரு கலவையாக இருக்கு வச்சுங்களேன். நான் பல இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம விவாதிக்கிறோம், ஆனால் அது நம்பர்ஸ் நம்மள்கிட்ட இல்லை. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐ பிரெஃபர் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ, பட் நம்பர் இல்லாம பேச வேண்டியிருக்கு சில நேரத்துல. சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அண்ட் மேபி டாக்டர் காந்தி கேன் சே திஸ், நீங்க a strange way of fiscal consolidation போன வருஷத்து budget estimate revised estimate பாத்தீங்கன்னாக்க there's some 20,000 crores which the government has saved from the original budget estimate, which basically points to state capacity வந்து அதை ஸ்பெண்ட் பண்ற அளவுக்கு இல்ல இல்லையா. நம்ம பட்ஜெட்ல வந்து இவ்வளவு ரூபாய் அலோகேட் பண்ணினா அதை ஸ்பெண்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டேட் கெப்பாசிட்டி முதல்ல இல்ல. அதனால நீங்க வந்து போன வருஷத்தினுடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டையும் இந்த வருஷத்தினுடைய ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டையும் பார்த்தா ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் இஸ் ஆக்சுவலி லோவர் than the budget estimate. So which points to state capacity. அதை வந்து நம்ம அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா.
Dr. Gandhi, do you have comments on any of this? Certainly. Right. First of all, budget is always meeting competing demands. What best can be done? That's finance minister பார்ப்பாங்க. அதனால நம்ம it will be very easy to say that இந்த துறைக்கோ இல்ல இந்த ஒரு கொள்கைக்கோ நிறைய பணம் அனுப்பலைங்க, பணம் ஒதுக்கலைங்கிறது ஈஸியா நம்மளால கமெண்ட் பண்ண முடியும். அவர் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வச்சுதான் he has to distribute across various demands. ஸோ அந்த வகையில நம்ம அந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கு வேண்டிய எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காரு, ஆல் ரைட். பட் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு உலக அளவுல எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது. ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தனியா பண்ண முடியாது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் நாடுகளும் பண்ணணும். இது ஒரு பிக் மூவ்மெண்ட். அதுவும் டார்கெட்ஸும் 2030, 2045, 2017 தான் நிறைய வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இதை வெரி லாங் டேர்ம் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டி இருக்கு இதுல. அதனால என்ன பண்ணியிருக்காருங்கிறத அதை நம்ம இட் இஸ் ஈஸி டு டெல் them that you should have given more importance here, more weightage here, more allocation. பட் அப்படி பண்ணும்போது குரங்கு அனுமன் கதையா தான் இருக்கும். அங்க எடுத்து இங்க கொடுக்கறவங்க மாதிரி இருக்கும். So that's anyway, that's a long term issue. Some beginning has been done. To that extent we should feel satisfied. That's my first comment. Second is there are some other governments about the pension திருப்பி கொண்டாடுறது என்ன அதுல என்ன நம்ம என்ன செய்யணும்னா, rather it is my view, pensionங்கிறது old pension, it is one which will give extra benefits to one sector of the economy, that is government servants. Whereas as a government, they should worry about social security and pension health services for the entire population. ஸோ இந்த அமௌண்ட் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஏற்கனவே பென்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு, ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு மேல கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம சமூக நலத்துறைகளுக்கோ இல்ல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ நம்ம கண்டிப்பா அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்ல உள்ள ஆட்களுக்கு என்ன விதமான பென்ஷன் ரிலேட்டட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும், அதை பத்தி யோசிக்கணுங்கிறதா என்னோட. அதை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டும். அதாவது இதே அக்கறை பெருமுதலாளிகளுக்கு வரிச்சல்கள் கொடுக்கும்போது ஏன் வரமாட்டேங்குது? அதுக்கு என்ன நியாயப்படுத்தப்படுதுன்னா, அது இன்சென்டிவ். அப்போ நிறைய முதலீடு செய்வாங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும், நாட்டில் எல்லாரும் முன்னேறுவோம் ஒரு கதையாடல் 30 வருஷம் முன் வச்சிருக்கிறோம். 30 ஆண்டு அனுபவத்தில் அந்த கதையாடல் உண்மையாக எனக்கு படலை. இப்போவும் தமிழகத்து போன்ற முன்னேறிய மாநிலங்கள் கூட ஒரு கணிசமான பகுதி மக்கள் ஏழ்மையாக இருக்கிறாங்க, வறுமையில் இருக்கிறாங்க, வேலையின்மை எதிர்கொள்கிறாங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமை பொறுத்தவரையில் பென்ஷனை கூட்டி கொடுங்கன்னு யாரும் கேட்கல. கான்ட்ரிபியூட்டரி பென்ஷன் ஸ்கீமா இல்லை இப்போ வந்திருக்க என்பிஎஸ் தான் கேள்வி. அந்த என்பிஎஸ் பூத்தப்பட்டது எந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட செக்ஷனை கேட்டெல்லாம் புகுத்தப்படலை. இது ரெண்டாவது இந்த கேள்வி எங்கேருந்து வருதுன்னா, அரசு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு. ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிற அரசு வரும் முன்பாக ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கு. அதனால பாயிண்ட் ஆஃப் டிபார்ச்சர். இது கரெக்டா இல்லையா, என்னுடைய எக்கனாமிக் இம்ப்ளிகேஷன் நம்ம பேசலாம். பட் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை ஏன் அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்ற ஒரு நியாயமான கேள்வி மக்கள் மன்றத்தில் இருக்கும். நீங்கள் கம்பீட்டிங் டிமாண்ட்ஸ் தாங்க. ஐ குவைட் அக்ரி வித் மிஸ்டர் காந்தி. இது ஏழைகளுக்கு பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா? இல்லை, ஏழைகளுக்கு பண்ணணுன்ற அக்கறை இந்த ஒரு எம்ப்ளாயி செக்ஷனுக்கு இருந்து மட்டும்தான் பண்ணணும் ஏன் தோணுது? இவங்க உழைப்பால் சம்பாதிக்கிறாங்க, ஒரு பகுதி உடைமையால் சம்பாதிக்குது. உடைமையால் பெறுகின்ற வருமானத்தை நம்ம புனிதமாக கருதுகிறோம், அதில் கை வைக்க மாட்டேங்கிறோம். உழைப்பால் பெறப்படுகின்ற வருமானத்தை நம்ம என்ன வேணா செய்யலாம்னு நினைக்கிறோம்னா அது எனக்கு இப்போ சரியா படலை. அந்த நிலைப்பாட்டை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அதுல ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன வருதுனாக்கா, அதாவது வித்வுட் நெகேட்டிங் தி மெரிட்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் பென்ஷன் ஆர் இபிஎஸ் பென்ஷன், which this government has not accepted despite a court order, அது அப்படி இருக்கிற நிலைமையில அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு நம்ம எப்படி பென்ஷன் வழங்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இஷ்யூ. அது முக்கியமான இஷ்யூ. அது மட்டும் இல்ல, சோசியல் செக்யூரிட்டி ஒரு ஸ்கேண்டலுங்க. நீங்க வயதானவர்களுக்கு 1000 ரூபா 2000 கொடுக்குற என்ன வகையில நியாயம்? நீங்க டிசேபிள் பீப்புளுக்கு 1500 ரூபா ஆக்கிருக்கீங்க, 1000 பக்கத்து மாதிரி 3000 கொடுக்குது. இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கு. நீங்க மிஸ்டர் காந்தியோட கன்சர்ன் கரெக்ட். அன்செக்யூர்ட் செக்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நாம் வாழக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் ஒரு இருக்கிறது ப்ராலெட்டரியேட் இல்லை, ப்ரிகேரியேட் தான்.
இன்னைக்கு வேலை இருக்கு, நாளைக்கு வேலைக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது. நிறைய பேருக்கு வேலையே இல்லை. ஸோ அந்த செக்ஷனை பற்றி கவலைப்படணும்னா நேர்முக வரிகளை உயர்த்த வேண்டும். பெரும் செல்வந்தர்கள், பெரும் இந்நாட்டு பன்னாட்டு பெரும் கம்பெனிகள், உயர் மதிப்புள்ள ஹை நெட்வொர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்ன பண்ணாங்க? யூனியன் மினிஸ்டர் அந்த ஹெச்என்ஐஎம்எல் அந்த வழியை குறைச்சிட்டாங்க. இந்த வாட்டி சீலிங்கை குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ ஓவரால் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இன் ஆர் கண்ட்ரி இஸ் வெரி ஆன்டி எக்விட்டி, வெரி ஆன்டி ஈக்குவாலிட்டி, ப்ரோ இன்இக்வாலிட்டி. அதை நீங்கள் வந்து பகிரங்கமாக பேசித்தான் தீர்க்கணும். பேசாமல் இருக்க முடியாதுல்ல. இப்போ வந்து நம்ம கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். நிறைவான கருத்துக்கள் வந்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இந்த பொருளாதாரம் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கையை பற்றி நீங்க நிறைவான கருத்துக்கள் ஒருத்தரா சொன்னீங்கன்னா. நிலகண்டன். நான் வந்து முக்கியமா இதுல பாக்குறது என்னன்னா, ஒரு ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்கிற ஒரு திட்டத்துக்கும் போன வருஷத்துடைய பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் எவ்வளோ, ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் எவ்வளோ, கெப்பாசிட்டி ஸ்பெண்டிங் வந்து அதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ, ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராமோட சக்சஸ் என்ன. சோ நம்ம ஒரு பட்ஜெட்ல வந்து கல்வி, சுகாதாரம் இந்த மாதிரி மொத்தமா எடுத்து பார்க்காம அது ஒரு ப்ரோக்ராமோடைய அலோகேஷனையும் நம்ம பார்த்து அந்த அலோகேஷன்ல எவ்வளவு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து எவ்வளவு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து அந்த ப்ரோக்ராமோடைய சக்சஸ் என்ன, அதனுடைய ஃபண்டிங் மெக்கானிசம் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் மக்களுடைய கோட்பாடா இருக்கணும். என்னென்ன வேணும், என்னென்ன பவர்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்றது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன், நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சமயத்துல தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். அது வரைக்கும் இட் வில் பி ஒன்லி அ டிபேட் பை அஸ். இப்போ இந்த பேஸ்ட் ஆன் இப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்க பட்ஜெட்டை பத்தி சொல்லணும்னா, என்னோட முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பட்ஜெட் பண்ணியிருக்காரு. இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ல ஹி ஹேட் டேக்கன் எக்ஸ்ட்ரீம் எஃபர்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நடந்து முடிந்த ஆண்டுல ஜிஎஃப்டி 3% இருந்தாலும் இப்போ ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 3.25. that he has taken that liberty of இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் ரிசோர்சஸ் தேவைப்படும், அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு he is responsible both towards a long-term objective of bringing the GFT within rates and இந்த வருஷத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன தேவையோ அதுக்காக கொஞ்சம் லிபர்ட்டியும் எடுத்திருக்காரு. ஸோ this is a very responsible behavior. That's what I would like to say. இல்லை, ஓவராலாக ஒரு பேலன்சிங் ஆக்டை ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ணுறாரு. பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் திருப்திப்படுத்தணுங்கிற முறையில் முயற்சி அவர் மேற்கொள்கிறாரு. அதான் என்ன சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன்னா, அவருடைய முதல் பட்ஜெட் முறையில் எழுப்பிய அடிப்படை பிரச்சனைகளை பற்றி போகிற போக்கில் கூட ஒரு 2 வாட்டி குறிப்பிடல. அப்போ ஒரு 2024 தேர்தல் வருது. ஒருவேளை இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ ரொம்ப முன்வைக்க வேண்டாம் என்ற கருத்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் ஊகங்கள் தான். இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு பெரிய இம்பேக்டை எந்த திசை வழியிலையும் ஏற்படுத்தாது என்பது தான் என்னுடைய அசஸ்மெண்ட். ஏன்னா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்களா ஃபிகர்ஸை பார்த்தீங்கன்னாலே ஆல் சேஞ்சஸ் ஆர் ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ரிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய பட்ஜெட்டில் பட் ஐ திங்க் தேர் சம்திங்ஸ் டு பி வெல்கம். இந்த அந்த காலை உணவு திட்டம் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன். ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது. இது வந்து அரசு ஏழை மக்களுக்கு ஏதாவது செய்தால் அதுக்கு இலவசம்னு ஒரு முத்திரையை குத்தி அது மோசம்னு சொல்கிற ஏற்பாடு இங்கே இருக்குது. ஆனால் பெரும் செல்வந்தர்களுக்கு வந்து சலுகை கொடுத்தா அது இன்சென்டிவ், அது ஊக்கம் அளிக்கிறது, அது வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்குங்கிற ஒரு பிரமை இங்கே இருக்குது. இந்த 2 வகையான திரிவுகளையும் எதிர்கொண்டு ஒரு நியாயமான திசை வழியில் நான் பயணிக்கணும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன். So thank you very much for joining us and sharing your valuable insights on the Tamil Nadu budget. So thank you very much indeed. Thank you. வணக்கம்.